different emotions in this film. Maybe you could talk about what that's like as an actress to deal with the range of emotions and also, in some respects, the aging that you had to undergo in this film. If you agree, I will answer in French. For me, it's 5 o'clock in the morning. Which morning? The next one. C'est vrai que, à mes yeux, ce personnage est vraiment un des plus beaux et que j'ai pu jouer jusqu'à présent, et c'est fait une chance extraordinaire pour moi d'explorer un registre plus dramatique, plus sombre, plus tragique. It is true that this character is probably the most beautiful I've ever played, and it was an exceptional opportunity to explore somebody who is darker, who is more serious, who is more layered. Moi, ce qui me bouleverse dans ce personnage de Thérèse, c'est surtout son incapacité à s'évader. C'est-à-dire qu'elle souffre de toutes ces idées qui l'empoisonnent. Elle voudrait se libérer de cette prison, de ce mariage, de cette famille, de ces conventions qu'elle déteste. Et pourtant, elle continue à être obéissante. Et son évasion, sa folie, si je puis dire, finalement, elle n'existe que dans ses fantasmes. Elle s'échappe que dans ses fantasmes, que dans ses rêves éveillés. Et je trouve c'est ce qui la rend si riche, si intéressante. It is her incapacity to escape what she's living through, because she suffers through her own ideas. She wants to leave the family, she wants to leave the house, she wants to leave everything that she hates, and yet she's obedient, and therefore the only way for her to escape is in her dreams, which is what makes the character so rich. It's a film where you're asked to express yourself through the look so much. A lot of silence in this film from you. It's not all in the dialogue. Is that wonderful for you as an actress to deal with that kind of challenge, like communicating so much in the eyes, the face, the visual, as opposed to the script itself? Ce qui est formidable, c'est de jouer quelqu'un qui pense autant, mais qui est forcé à se taire, parce que de toute façon, personne ne l'écouterait et personne ne la comprendrait. It's wonderful to play such a character who thinks so much and yes, has to keep quiet because nobody will listen to her and nobody will understand her. Je crois que finalement parfois les mots sont futiles et dérisoires. Et Thérèse, ouais, elle a quelque chose de... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un personnage... pour moi, c'est... Enfin, voilà, elle est pas le monstre, c'est pas elle le monstre dans cette histoire. In fact, her words are futile because for me, Thérèse is not at all the type of monster that she can be perceived as. And were there any moments in the film where Claude, and obviously talking with you in the evenings or afterwards, found particularly difficult in this film?